And C moment meme. Les fournisseurs d'images satellites commerciales ONT detect quelques chose que les analystes de la défense qualifient d'inédit. L'Iran a déplacé de systèmes de défense aérienne S-400 fabriques en Russie vers de positions avances le long de la côte du Golfe Persique. Plaquant CES arms à portée de frapper de chaque grande installation militaire américaine dans la région. Le Pentagon a publié une déclaration succincte confirmant sa connaissance de deployments. Le ministère iranien de la Défense a diffusé des images montrant les systèmes opérationnels, affirmant qu'ils représentent des mesures défensives contre l'agression américaine. C'est la première fois que la technologie de défense aérienne la plus avancée de la Russie est déployée dans la région du Golfe pendant une période de négociations diplomatiques actives, modifiant fondamentalement le calcul stratégique pour toute action militaire américaine potentielle contre les installations nucléaires iraniennes. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que est passé et pourquoi c'est le change tout. 6 Sierra Leonean, Leones Mars 2026, Environ 14H30, local, les analystes de Maxer Technologies ONT identify unactivated de convoy and habituel quittant la province de Bushehr in Iran. Les convoys étant composés d'au moins deux véhicules de transport lourds se dirigent vers le sud, vers de positions côtières. 7 Sierra Leonean, Leones Mars à 08H20. Les images de Planet Labs ONT confirm l'arrivée de composants S-400 distinctifs à 3 emplacements différents. En position à 47 km au nord de Bandar Abbas, un deuxième site, près de Bandar Linja. Un troisième installation sur l'île de Keshem au point le plus étroit du Detroit de Hormuz. Chaque emplacement montre le schéma de deployment caractéristique de systèmes S-400, y compris de lancers de missiles 48 and 6, de radars d'engagement 92 and 6 Gravestone et de radars d'acquisition 91 and 6 Big Bird. 8 Sierra Leonean, Leones Mars à 12H00. Les trois systèmes semblent opérationnels sur la base des emissions radar détectées par les plateformes de renseignement de signaux. Le ministère iranien de la Défense a publié de photographies le 8 Mars montrant le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Visitant CHULS ONT identify comme un site de défense aérienne nouvellement opérationnel, bien que l'emplacement spécifique n'est pas été divulgué. Le Pentagon a reconnu les deployments le 9 mars. Le porte-parole du commandement central, le colonel Michael Andrews, déclarant seulement que nous sommes au courant de mouvements de défense aérienne iraniens et continuons à surveiller la situation. Ce que rend ce deployment extraordinaire, c'est le timing. Just 72 heures plus tard, de représentants diplomatiques américains et iraniens avaient conclu pourparlers préliminaires en Muscat, Oman, visant à désamorcer les tensions autour du programme nucléaire iranien. Ces pourparlers ont été décrits par les deux parties comme productifs, avec des sessions de suivi provisoirement programmes pour fin mars. Le deployment de systèmes de défense aérienne russes avances pendant un processus diplomatique actif représente soit un signal stratégique calcul, soit une rupture complète de la coordination civile-militaire iranienne. Pour comprendre pourquoi ces deployments sont si importants, vous devez comprendre si chuist réellement l'US 400 etc chuil put faire. L'US 400 Triumph, design SA, 21 growler par LOTN, représente le système de défense aérienne à longue portée le plus capable de Russie actuellement in service opérationnel. Ce n'est pas un simple mise à niveau par rapport à UX systèmes précédents. L'US 400 put suivre simultanément 300 cibles et engager 36 d'entre à de distances allant jusqu'à 400 km, sealant la variante de missile. Le système utilise 4 types de missiles différents optimizes pour différents ensembles de cibles. Le missile 40 and 6 atteint 400 km en engageant de cibles à haute altitude, y compris les avions AWACS et les ravitailers. Le missile 48 and 6 atteint un maximum de 250 km en ciblant les avions de chasse et les missiles de croisière. Le 9M96 E2 offre un portée de 120 km avec une manœuvrabilité exceptionnelle,
capable de neutralizer de avions furtifs et de munitions guides de precision. Lu-9M96 e propose un portée de 40 km. Se spécialiste dans l'interception à court portée de menaces volantes à basse altitude. Succorin Lu-S-400 véritablement méniquant pour les operations aériennes américaines, c'est l'enveloppe d'engagement. À 400 km, CES systems positions le long de la côte sud de l'Iran peuvent engager de avions audacieux des eaux internationales du Golfe Persique, audacieux du territoire saoudien, audacieux de l'espace aérien de Émirats Arabes Unis, et audacieux de certaines parties du sud de l'Irak où opérant les forces américaines. Un F-35 américain décollant de la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis entrerait dans la portée d'engagement du S-400 avant même de franchir l'espace aérien iranien. Le plafond d'altitude de 30 km du système signifie qu'il peut engager tout de missiles de croisière volants à basse altitude et aux bombardiers à haute altitude. Le radar d'engagement 92N6 Gravestone fonction dans la bande X, fournissant de pistes de qualité de ciblage résistance à la plupart de contremeasures électroniques. La mobilité du système représente un autre avantage critique. Chaque bataillon S-400 peut se déplacer d'une position à une autre en environ 5 minutes une fois la décision de mouvement prise. Rendant CES systèmes extrêmement difficiles à cibler avec autre chose que de missiles balistiques ou d'armes hypersoniques capables de frapper plus vite que le système ennemi peut se relocaliser. L'inventaire précédent de la défense aérienne de l'Iran se composite principalement de systèmes S-200 violissants de années 1960 avec un portée de 200 km, de systèmes HQ. 9 fabriques in China avec un portée de 125 km, et de systèmes bavars. 373 produits localement que l'Iran pretende gagner les capacités de S-400, mais que les services de renseignement occidentaux évaluent comme étant significativement moins capables. L'introduction de véritables systèmes S-400 Russes représente un bon générationnel dans les capacités de défense aérienne intégrées de l'Iran. Les implications stratégiques de CES deployments vont bien au-delà d'une simple évaluation de capacités militaires. Cela représente la manifestation la plus visible à ce jour du renforcement de la coopération militaire russo-iranienne suite au conflit en Ukraine. La Russie et l'Iran ont signé un accord de partenariat stratégique complet en décembre 2025. Mais les services de renseignement ont évalué que cet accord couvrait principalement la coopération économique, les transferts de technologie de drones et la coordination diplomatique. Le déploiement de systèmes S-400 indique que la dimension militaire de ces partenariats a progressé beaucoup, plus rapidement que les services de renseignement occidentaux avaient anticipé. Selon le Dr. Michael Kaufman, directeur de études russes au Center for Naval Analyses, le transfert de systèmes S-400 à l'Iran en période de tensions actives avec les États-Unis représente une escalade significative de la volonté russe de compliquer directement les options militaires américaines au Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement une question de défense aérienne iranienne. C'est la Russie qui crée de côtes stratégiques pour la présence régionale américaine. La question de la manière dont CES systèmes sont arrivés en Iran sans détection plus tot s'élève de lacunes inquiétantes en matière de renseignement. Les composants S-400 sont massifs. Les missiles 48 en 6 mesurant plus de 7 meters de long. Les systèmes radar nécessitant de véhicules de transport spécialisés. Le système complet pour un bataillon comprend plus de 20 véhicules distincts. Comment cet équipement a-t-il été déplacé de la Russie vers l'Iran sans que le renseignement occidental ait détecté le transfert? Trois possibilités existantes. Premièrement, les systèmes ont peut-être été prépositions en Iran il de mois et ont été récemment déployés que sur des sites opérationnels. Deuxièmement, ils ont peut-être été transportés par des routes maritimes de la mer Caspienne que recouvent moins de surveillance par satellite que les routes du Golfe Persique ou de la mer d'Arabie. Troisièmement,
ILSONT peut-être livres par voie terrestre à travers l'Arménie et l'Azerbaïdjan en utilisant de réseaux ferroviaires qu'à évident les grands corridors de transport. Chaque scénario indique des angles morts significatifs en matière de renseignement dans le suivi de la coopération militaire russo-iranienne. Du point de vue de Téhéran, CES deployments remplissent plusieurs fonctions stratégiques. Tout d'abord, ILS compliquent la planification de frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes. Tout campagne aérienne américaine devrait désormais allure de ressources significatives pour supprimer au détruire CES systèmes S-400 avant que d'autres opérations puissent s'y poursuivre. Cette exigence augmente la complexité, la durée et les besoins en ressources de tout éventuel paquet de frappes. Document, ILS démontre aux audiences iraniennes nationales que le régime possède de défenses crédibles contre la puissance militaire américaine. Après de mois de troubles internes et de pression économique due aux sanctions, le gouvernement iranien doit projeter force et capacité. Troisièmement, ILS signalant aux adversaires régionaux, en particulier à Israël et à l'Arabie saoudite, que l'espace aérien iranien est devenu significativement plus dangereux pour les opérations militaires. Les deployments révélant également les calculs stratégiques iraniens concernant les négociations diplomatiques. En déployant CES systèmes pendant de discussions actives, l'Iran signale que l'engagement diplomatique inégalé pas la vulnérabilité militaire. C'est la suite la logique classique de la dissuasion ou la démonstration de capacité pendant les négociations renforce la position de négociation en rendant clair que la coopération représente un choix plutôt qu'une nécessité. Du point de vue de Washington, CES deployments créent un dilemme aigu. Les planificateurs militaires américains ont passé de décennies à développer de plans opérationnels pour de frappes contre les installations nucléaires iraniennes. CES plans supposant que les défenses aériennes iraniennes consistent en des systèmes soviétiques violents complètes par une production indigène moins capable. La présence de systèmes S-400 change fondamentalement le calcul. Pour comprendre le défi militaire spécifique, considérons la géographie. Les forces américaines dans la région comprennent environ 35,000 personnes réparties sur plusieurs installations. La plus grande concentration s'y trouvée à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, qu'abrite le quartier général avance, du commandement central et de actifs aériens significatifs. La base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis accueille de chasseurs furtifs F-35 et de avions ravitailleurs. L'activité de Saudien naval de Bahreïn fournit le quartier général de la 5e flotte. Plusieurs installations de l'armée et de opérations spéciales existent à travers le Koweït, la Jordanie et l'Est de l'Arabie saoudite. Toutes CES installations SE trouvent désormais dans la portée d'engagement du S-400 depuis le territoire iranien. Cela signifie que les avions américains n'y peuvent pas opérer librement même au-dessus du territoire allié sans risque d'engagement par des systèmes iraniens tirant depuis l'espace aérien iranien. Les options de réponse stratégique disponibles pour les planificateurs américains sont devenues considérablement plus compliquées et coûteuses. Permettez-moi d'expliquer le cadre théorique de la dissuasion que rend CES deployments SI stratégiquement significatifs. Dans la théorie classique de la dissuasion, de capacités de défense crédibles remplissent deux fonctions. Tout d'abord, ILS augmentent les coûts que doit payer un adversaire pour atteindre des objectifs militaires, rendant potentiellement ces objectifs plus renewables. Deuxièmement, ILS démontrent leur détermination et leur capacité, renforçant leur position de négociation en prouvant que les concessions proviennent d'un choix plus tôt que d'une faiblesse. Les deployments du S-400 par l'Iran remplissent simultanément ces deux fonctions. Selon le Dr. Caitlin Talmadge, professeur d'études de sécurité à l'Université de Georgetown et auteur de l'armée du dictateur, les systèmes avancés de défense aérienne comme le S-400 n'ont pas nécessairement besoin d'abattre un grand nombre d'avions pour être stratégiquement efficaces.
ILS doivent simplement imposer de cotes et de complications significatives à la planification de l'adversaire. Si les planificateurs américains doivent désormais allure de ressources substantielles pour supprimer les défenses aériennes iraniennes et vont de mener d'autres operations, cela modifie l'ensemble du calendrier opérationnel, augmente les besoins en forces et élève le seul pour décider d'utiliser la force militaire en premier lieu. Cela se connecte à de dynamiques d'escalade plus larges. Les stratégies militaires conceptualisent l'escalade de conflits comme une série de rungs sur une échelle. Chaque échelon représente un niveau accru de confrontation militaire. Les échelons inférieurs incluent de manifestations diplomatiques, de sanctions économiques et de conflits par procuration. Les échelons intermédiaires incluent de frappes militaires limites, de zones d'exclusion aérienne et de interdictions maritimes. Les échelons supérieurs incluent la guerre conventionnelle à grande échelle, les attaques contre des cibles de leadership et, en fin de compte, l'escalade nucléaire. Le déploiement de S-400 fait grimper aileron de plusieurs échelons sur l'échelle de l'escalade. Auparavant, les options militaires américaines contre aileron comprenaient de frappes relativement limites ciblant de installations nucléaires spécifiques avec de dommages collatéraux minimaux et une exécution rapide. La présence de défenses aériennes avances signifie que tout paquet de frappes doit désormais inclure une suppression extensive d'opérations de défense aérienne ennemie. Necessitant potentiellement plusieurs jours d'opérations de combat s'éteignent plutôt sur un seul nœud de frappes de précision. Cela change la nature du conflit potentiel de frappe chirurgical à campagne aérienne s'éteignent, franchissant un seul psychologique et politique que rend l'action militaire significativement moins susceptible de recevoir une autorisation politique. Les précédents historiques éclairent comment les capacités de défense aérienne modifient les dynamiques stratégiques. Pendant la guerre du Golfe de 1991, le réseau de défense aérienne irakien de l'époque soviétique comprenait des systèmes S-75 ETS, 125 largement similaires à l'inventaire prix S-400 de l'Iran. La coalition dirigée par les États-Unis a passé les trois premières semaines de l'opération Tempête du désert à détruire systématiquement les défenses aériennes irakiennes et vont de commencer de frappes contre d'autres cibles. Bien que les défenses aériennes irakiennes soient nettement moins capables que les systèmes S-400, la campagne de suppression nécessite plus de 2,000 sorties et entraîne la perte de 38 avions. Une campagne contre les systèmes S-400 nécessiterait de ressources et du temps considérablement plus importants. Une autre comparaison pertinente vient de Syrie. La Russie a déployé des systèmes S-400 en Syrie à la fin de 2015 après que la Turquie a abattu un avion russe. Ces systèmes ont créé des zones d'exclusion de facto autour de positions russes en Syrie, compliquant les opérations aériennes américaines, israéliennes et turques, malgré le fait que ces nations possédent de capacités significatives en matière de guerre électronique et de furtivité. Israël a mis de centaines de frappes contre des cibles iraniennes en Syrie depuis 2015, mais les avions israéliens lancent généralement d'armes à distance depuis l'espace aérien libanais ou israélien plutôt que de pénétrer dans l'espace aérien syrien ou opérant les systèmes S-400. Cela démontre comment même de forces aériennes sophistiques modifient leurs plans opérationnels pour éviter les enveloppes d'engagement de S-400. L'analyse des experts de la communauté de la défense souligne le défi que posent ces systèmes. Selon Justin Bronk, chercheur senior en puissance aérienne et technologie au Royal United Services Institute, le S-400 représente un véritable défi pour les avions non furtifs et premium de complications pour les plateformes furtives de 5e génération. Bien qu'un F-35 ou un F-22 conserve de avantages significatifs en matière de survie. Les multiples types de radars du S-400 opérant dans différents bands de fréquence rendant la détection plus probable que contre les systèmes antérieurs. Plus important encore, la portée longue et la profondeur
Du magazine significant K meme SI de missiles individuals manquentler Cybel. Le système peut continuer à engager. Fork and potentie element les avions furtifs à dépenser de contremeasures défensives et à limiter leur persistance opérationnelle. La question de l'implication du personnel russe ajoute une couche de complexité supplémentaire. Les évaluations de services de renseignement suggèrent que de technicians et de consilers russes sont presque certainement impliqués dans les opérations du S-400 compte tenu de la complexité du système et du court délai de formation de équipages iraniens. Si de personnels russes opérant CES radars ou fournissent de données de ciblage et UX opérateurs iraniens, tout frappé américain contre CES systèmes pourraient entraîner de pertes russes. Cela crée un potentiel de confrontation militaire direct américano-russe, que ni le gouvernement américain ni le gouvernement russe n'y désirent. Mais que pourrait émerger par nécessité opérationnelle SI un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les calculs de Moscou dans la fourniture de CES systèmes reflétant d'intérêts stratégiques russes plus larges au Moyen-Orient. La Russie tire profit de la complication de la liberté d'action militaire américaine dans la région. Cela renforce la position de la Russie en tant que protecteur de la sécurité de l'Iran, approfondissant les lignes économiques et politiques. Cela démontre à d'autres clients potentiels que les systèmes d'armement russes offrent une réelle capacité contre la puissance américaine. Et cela crée un levier pour de futures négociations sur tout. De la Syrie à l'Ukraine en passant par le contrôle de armements. En établissant la Russie comme un acteur indispensable dans les dynamiques de sécurité au Moyen-Orient. La perspective de Pékin sur CES deployments mérite également d'être prise en compte. La Chine mentionne d'intérêts économiques significatifs en Iran en tant que principal acteur de pétrole iranien malgré les sanctions américaines. La Chine bénéficie également stratégiquement lorsque les ressources militaires américaines se concentrent sur le Moyen-Orient plutôt que sur l'Indo-Pacifique. Cependant, la Chine est inquiète de l'instabilité régionale que pourrait perturber les approvisionnements en énergie ou créer de flux de réfugiés. Les déclarations diplomatiques chinoises ont souligné la désescalade tout en soutenant discrètement les capacités défensives iraniennes. Les deployments affectent également les calculs à Riyad et à Tel Aviv. L'Arabie saoudite considère avec alarmisme l'accumulation militaire iranienne, car le royaume possède de capacités de défense aérienne limites par rapport à l'inventaire croissant de l'Iran. Les deployments du S-400 pourraient accélérer les efforts saoudiens pour acquérir de systèmes de défense aérienne plus avancés auprès de États-Unis ou d'autres fournisseurs. Israel fait face à des implications encore plus directes. La planification militaire israélienne à long temps inclut des options de frappe potentielles contre les installations nucléaires iraniennes en dernier recours à la diplomatie. La présence de systèmes S-400 n'y rend pas de telles frappes impossibles. Israel possède de capacités significatives pour supprimer de défenses aériennes avances, mais cela augmente considérablement la complexité. Le coût et le risque de telles opérations. Permettez-moi maintenant de vous présenter trois scénarios distincts sur la façon dont cette situation pourrait évoluer au cours de prochaines semaines, avec des évaluations de probabilité basées sur la logique stratégique actuelle et d'indicateurs observables. Le scénario en représente un désescalade diplomatique ou les deployments de S-400 fonctionnent finalement comme un levier de négociation plutôt que comme une préparation à un conflit réel. Dans ce scénario, le calcul de l'Iran est que la démonstration de capacités défensives renforce sa position de négociation dans les pourparlers nucléaires en montrant que Téhéran négocie à partir de la force plutôt que de la faiblesse.